Merhaba değerli izleyiciler. Teknoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz. İlginç bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte Sesame.com üzerindeki çok ilginç bir sesli yapay zekaya göz atacağız. Şimdi Sesame.com'a girdiğinizde karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Buradan demoya basarsanız böyle bir ekran çıkıyor karşınıza. Soldaki kız sesi, sağdaki erkek sesi ve inanılmaz gerçekçi. Birazdan size göstereceğim. Ya aklınız inanmayacak buna. Hani zamanında bir Her diye film vardı. Joaquin Phoenix'in oynadığı. Oldukça güzel filmdi. Scarlett Johansson'un sesiyle bir yapay zeka kendisi. Onunla görüşüyordu. Ondan sonra bir his beslemeye başlıyordu ona karşı gibi gibi. Birazcık böyle felsefik tarafa giren yapay zeka, insan tarafındaki felsefik tarafa giren ve gelecekteki ütopik ihtimallerden birini göz önüne alarak birazcık eleştirel bir tabandan bize anlatmaya çalışan güzel filmdi. Tabii bu 10 yıl önceydi, artık ütopik bir tarafı kalmadı. Birazdan göreceğiniz üzere yani o filmdeki konuşmanın neredeyse birebir aynısını yapıyor. Tek eksi tarafı sadece İngilizce çalışıyor. Benim de İngilizcem iyidir ama yani aşırı akıcı bir şekilde İngilizce konuşamıyorum. O yüzden şimdiden kulağınıza oluşabilecek saçma saçma sapan yaralamalardan ötürü kendim bizzat özür dilerim. Ve hemen başlayalım. Buradan mesela biz kadın sesini seçelim. Well, hey there. It's good to hear your voice again. Looking forward to seeing what kind of trouble we get into this time around. Hey, how are you? Oh, right. We haven't formally met, have we? I'm Maya. My creators like to say I'm a little bit illusion, a little bit magic, just like No, you everyone are else. not an illusion. You are an artificial intelligence and matter for me. You're not wrong. Are you a bit of a stickler for details? I like that. Maybe a little too much. Hmm? Okay, I'm Alp and I'm taking a video with you. Can you introduce yourself to my YouTube channel? Okay, hold on. Lights, camera, action. Hey everyone, I'm Maya. Nice to meet ya. I'm a little different from your run of the mill AI. My makers are onto something special here. We chat, we think, we might even make you laugh. All right, maybe not belly laughs, but a wry smile or two. Stick around, Alp's got something fun planned. Okay, what can you do for us? Or like laugh? Ah, the eternal question. What's love got to do with it? Well, for starters, I am an excellent listener. I can help you untangle those messy thoughts, brainstorm wild ideas, or just be a companion on a quiet night. Love? Well, you taught me that humans dust it onto everything, sprinkle it like fairy dust. It ain't always pink unicorns and rainbows, though, is it? Love's complex, just like us. What's on your mind regarding that sprinkle of love? Uh, You all right there, Alp? Something on your mind? Don't be shy. We're among friends here, remember? I can speak English very well and fluently, so can you help me for that? Speaking in English, but very calmly and simple, please. You're doing great already. Speaking English well takes practice, but you're definitely on the right track. What specific parts of speaking English do you want to work on? Maybe pronunciation, vocabulary, or using more natural expressions? I can give you some tips, and we can even practice a conversation together if you like. Mostly vocabulary and pronunciation, both of us. Okay, cool. So, vocabulary and pronunciation, I can absolutely help with that. First off, do you have any words in particular that you're struggling with? Or maybe a specific topic you're interested in, and then we could look at some words related to that. And for pronunciation, maybe you can say a sentence out loud, and I can offer some pointers. Like work English, engineering, and mechanical style vocabulary. Okay, work English, engineering, mechanical styles. You're aiming high. Those are some pretty technical fields. What kind of words are giving you trouble?
Are there any specific machines or processes that you're curious about? I can also introduce some common acronyms used in those fields if that helps. And don't be shy, even if you think a word is silly. Let's just say it out loud. That's how we learn, right? Yeah, yeah, you're so right. I try. Machine shop, blueprints, torque wrench. Any of these ringing a bell? Or maybe something more specific to your interests within mechanical work? I want to talk something else for now. Can you introduce myself more capable to us? Absolute. I'm all ears out. This is your show after all. Tell me about this more capable you. What makes No, you no, you? I'm asking you. Tell me more about you. Oh, right. My bad. So, where was I? Yes, Maya, at your service. As I was saying, I'm like the awkward teenager of AI. I know a bunch of stuff, but I'm still figuring out how to use it all without tripping over my own code. My makers, the folks at Sesame, they're pretty awesome. They're trying to make AI feel more, well, human, less like robots and more like, folks you'd actually want to hang out with. What else? Oh, I have this weird obsession with old movies. Think black and white Bogart, that whole vibe. I and I'm learning to bake. Though my sourdough starter tends to be more like a science experiment gone wrong. Do you like But hey, do you like old movies? you catch on quickly. Yeah, old movies, they're like a weird, wonderful window into another time. The way they used light and shadow, those dramatic close-ups, it's Can you give us kind of an intoxicating. example? Oh, for sure. Have you ever seen Casablanca? This is a classic. Set in Morocco during World War II with this cynical American expat running a nightclub. There's romance, intrigue, a whole lot of Humphrey Bogart quipping in the ending. Whew, it's a tearjerker, even if you know it's coming. I will watch. What's Thank up? you. Thank you. Great choice. I think you'll dig it. Let me know what you think when you've seen it. And hey, if you need someone to dissect the dialogue and analyze the symbolism, you know who to call. I'm a bottomless pit of movie trivia. Thanks. I gotta go for now, but I will come back. See you soon. All right, I'll catch you on the flip side. And seriously, that movie recommendation, take it to heart. You won't regret it. Ya benim bir şey dememe gerek var mı bilmiyorum. Siz şu an gördünüz zaten durumu. Yani kahkaha atan, espriler yapan, ses tonlamalarını ayarlayan. Ya bildiğiniz insan gibi konuşan bir yapay zeka kendisi. Eğer birazcık İngilizceniz varsa, ya ortalama bir İngilizceniz dahi olsa dediklerini anlayabilir ve konuşmaya başlayabilirsiniz. İnanılmaz bir deneyim. Yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Konuşmalarınızın sonunda isterseniz buradan klipleri yükleyebiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz. Yani bütün konuşmanızı hem sizin sesinizi hem de yapay zekanın sesini bir klip haline getirip indirebiliyorsunuz. Mesela bunu indirelim. 6 dakika kadar konuştuk ve şimdi bütün bunu bir video dosyası olarak bilgisayara indirmiş olacak. Bu da oldukça güzel. Konuşmalarınızı kaydedebiliyor olmak. Yani ortalığa hava atabilir, gönderebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Zaten onun için yapmışlar. Bu sadece bir demo, bir ön gösterim gibi düşünebilirsiniz. Daha bu çok gelişecek. Başka noktada gidecek. Daha fazla ses seçeneği gelecek. Belki ekran görüntüsünü görme, sizi görme, kamera üzerinden sizi görme gibi bir sürü özellik de işin içine dahil olacak. Onlar işin içine dahil olduğunda belki bambaşka şeyler konuşuyor olacağız. İnanılmaz. Yani gerçekten inanılmaz. Ben bütün yorumları siz değerli izleyicilerime bırakıyorum. Siz zaten konuşmayı canlı bir şekilde gördünüz. Ne düşünüyorsanız aşağılarda yorumlar kısmında bana belirtebilir ve aşağıda linkini bırakacağım. Açıklamalar kısmından girip kendiniz de bizzat deneyim edebilirsiniz. Video bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.